Well, my friends, this is a case of chronic cough. This young man, aged about 23 years, suffering from chronic cough for last 5 years, not constantly appearing, time to time appearing, and there is an intermediate remissions. He is an young, energetic man doing MBA course. But this harassing cough disturbing him too much. On inquiry, I have found that the cough is temporarily relieved by cold water, swallowing cold water. He is very much sympathetic as claimed by his mother. And he is anxious too much, anxious and anxiety prevailing his life. He cannot tolerate the injustice of the society. Immediately he has a tendency to protest the injustice. So all symptoms go in favor of causticum. And not only that, the first sleep is late. As soon as he goes to the bed, the sleep not comes. He wait for sometimes about half an hour, then sleep comes. So first sleep late, too much anxious and anxiety, sympathetic patient, cough relief temporarily by drinking cold water. All symptoms go in favor of. So I do like to prescribe causticum in 50 millisiemens scale of potencies, my friends. যারা ইংরেজি কম বোঝে, বাংলাদেশের আমার যারা ফলোয়ার আছে বা সাধারণ মানুষ, গ্রামীণ হোমিওপ্যাথদের জন্য বাংলায় একবার বলে দিচ্ছি। এই ভদ্রলোক তরতাজা যুবক ও ক্রনিক কাশিতে ভুগছে 5 বছর ধরে। টাইম টু টাইম কাশিটা আসে, আবার কমে যায়। কাশি যখন হয় খুব বেশি, তখন ও একটু ঠান্ডা জল খায়, তাতে একটু কম পড়ে। ওর অ্যাংজাইটি টেনশনটা বেশি আছে, পড়াশোনা করছে, এনার্জেটিক অ্যান্ড এনথুয়াস্টিক অ্যান্ড মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট, কিন্তু সিম্প্যাথেটিক টু মাচ। তার মা নিজেই জানিয়েছে যে ওর ছেলে লোকের আপদে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হি হ্যাজ এ গ্রেট টেন্ডেন্সি টু সাফার অফ আদার্স। তাহলে এসে এত সিম্প্যাথেটিক পেলাম, অ্যাংজাইটি পেলাম, সমাজের ইনজাস্টিস, অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে ও প্রতিবাদের হাত তোলায়। শোয়ার সাথে সাথে ঘুম আসে না, অনেকটা পরে ঘুম আসে। You know, the causticum is a great important medicine for the fast sleep due to anxious and anxiety of the mind which is prevailing at the middle of the night. So all symptoms considering, and causticum also covers the respiratory system complaints, the cough, etc. very much. You should look after, তোমরা সবসময় অবশ্য দেখবে ফিয়ার্স অফ অ্যাকশনগুলি ওষুধের। সো causticum 50 millisiemens স্কেল অফ পোটেন্সি দিতে চাইছি, আশা করছি অনেকটা উন্নতি হবে। কেমন থাকে আমি ফলো আপ নিশ্চয়ই জানাবো। সো মিস্টার সম্রাট, তোমার কেসটা ডাক্তারদের শেখানোর জন্য আমি একটা ভিডিও করলাম, তোমার পারমিশন নিয়েই তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনার ছেলেকে আরোগ্যের জন্য যত সম্ভব চেষ্টা করব। আপনি অনেক সিমটম বলে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ম্যাডাম।